Hello students, welcome to Quantitative Techniques class. In today's class, we are going to discuss about index number. So under that, we are going to discuss on time reversal test and factor reversal test. So let us discuss one by one. The first one is time reversal test. So time reversal test, as the name indicates that when time has been reversed. So as according to the test, the answer should be 1. There is nothing but same or unity. So here change in the base year into current year and current year into base year must give unity. So symbolically P01 into P10 is equals to 1, and this has been satisfied by the Fisher formula, that is nothing but Fisher's ideal index number formula. That's what Fisher formula is be considered as an ideal index number. So here P01 is nothing but price index number for the current year with reference to the base year, and P10 is price index number for the base year with reference to the current year. So ಇಲ್ಲಿ P01 into P10 is equals to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So let's first know how to calculate P01 and P10. Yes, here is a formula. The equation ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. P01 is equals to square root of summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1. Then P10 is equals to square root of summation of P0 Q1 divided by summation of P1 Q1 into summation of P0 Q0 divided by summation of P1 Q0. So ಇಲ್ಲಿ P0 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆನ್ P10 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು P01 ಇಂಟು P10 is equals to 1 ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಈ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ square root of summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into summation of P0 Q1 divided by summation of P1 Q1 into summation of P0 Q0 divided by summation of P1 Q0. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ P01 ಇನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ P10 ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂನುವೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 1 ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ P01 ಇಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P10 ನೋಡಿ, ಈಗ P10 is equals to summation of P0 Q1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ P ಇರೋ ಕಡೆ Pನೇ ಇದೆ, Q ಇರೋ ಕಡೆ Q ಇದೆ. ಬಟ್ P1 ಇರೋ ಕಡೆ P0 ಇದೆ, Q0 ಇರೋ ಕಡೆ PQ1 ಇದೆ. ಸೊ this is what we have to identify. So interchange ಆದಾಗ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್
same, we are going to cancel it, right? So ಇಲ್ಲಿ cancellation ನೋಡಿ, summation of P1 Q0 cancelled with summation of P1 Q0 denominator ಜೊತೆಗೆ. Then the denominator of summation of P0 Q0 cancelled with the numerator of summation of P0 Q0. So in the same way, next summation of P1 Q1 numerator ಇದೆ, denominator summation of P1 Q1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then ಅದೇ ತರ summation of P0 Q1 numerator summation of P0 Q1. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ when we cancel, so every aspect has been get cancelled here, then answer will be what? Square root of 1. So square root of 1 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. So then square root of 1 answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So 1 will be the answer. So in this way we have to prove the time reversal test. Yes. The next test is factor reversal test. So according to this test, price index number and quantity index number must give value index number. So the factor reversal test satisfies that P01 into Q01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0. So it is satisfied by Fisher-Idle index number. So this one is also satisfied by the Fisher-Idle index number. So ಇಲ್ಲಿ P01 into Q01 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so how to find out P01 and Q01? P01 as usual previous problem ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Q01 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ Q ಆಗುತ್ತೆ, Q ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ P ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. You just observe this. P01 is equals to square root of summation of P1 Q0 divided by P0 Q0, summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1. So you just observe keenly, P ಇರೋ ಕಡೆ Q, Q ಇರೋ ಕಡೆ P ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Q01 is equals to square root of summation of Q1 P0. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ P01 ಏನಿತ್ತು? summation of P1 Q0 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ summation of Q1 P0 ಆಗುತ್ತೆ. divided by summation of Q0 P0. ಸೊ P01 ಏನಿತ್ತು? summation of P0 Q0 ಇತ್ತು. Q01 ಏನಾಗುತ್ತೆ? P ಇರೋ ಕಡೆ Q, Q ಇರೋ ಕಡೆ P ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. into summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P1. So again ನಾವಿಲ್ಲಿ P01 into Q01 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we are going to take it under one rule. So P01 into Q01 is equals to square root of summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into summation of Q1 P0 divided by summation of Q0 P0 into summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P1. So again here also fractions are going to be cancelled with comparison of the numerator and denominator. So numerator denominator similar ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು cancellation ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. So what are going to get cancelled here now? The first one, summation of P1 Q0 cancelled with respect to summation of Q0 P1. P1 into Q0 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್, Q0 into P1 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? P1 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ Q0 ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these two are going to be get cancelled. Very next,
summation of P0 Q1 cancelled with summation of Q1 P0. So remaining ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? summation of P1 Q1 into summation of Q1 P1 divided by summation of P0 Q0 into summation of Q0 P0. So ಇಲ್ಲಿ multiply ಇರೋದ್ರಿಂದ these values are supposed to be having squares. So ಇದನ್ನ ನಾವು collective ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೇವೆ? P01 into Q01 is equals to square root of summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 whole square. So whole square ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. Because summation of P1 Q1 2 values ಇದೆ. Summation of P0 Q0 ಕೂಡ 2 values ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ square root and whole square ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. So now we are going to cancel the square root with respect to that square. So square and square root ಅನ್ನ cancel ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. Then the answer will be P01 into Q01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0. So now I hope you all get this, how to calculate or how to prove the time reversal test as well as factor reversal test. So let us see the problem and solution with respect to these two tests. Yes, here is a question. Calculate Fisher's idle index number and show that it satisfies time reversal test and factor reversal test. So first we have to find out price index as according to the Fisher's idle index number, because this formula can satisfy time reversal test and factor reversal test. So we have to prove that also, right? So the question is, commodities they are given A, B and C, then price in the 2010, quantity in the 2010, price in the 2015 and quantity in the 2015 they are given. So 2010 is the base year and 15 is the current year. So let's see the solution now. So before going to the solution, note I have written that. So what we are going to indicate? P0 indicates price of base year and Q0 indicates quantity in base year. Then P1 indicates price in current year and quantity, that is Q1 indicates quantity in a current year. So then computation of Fisher's idle index number. Yes, here is a table. Commodity as usual commodity ಬರ್ಕೋಬೇಕು A, B, C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Then I have written below the total. Then P0, that is price in base year and quantity in a base year, price in current year and quantity in current year. So as usual question ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. P0, Q0, P1 and Q1 ಅನ್ನ. Next P1 into Q0, P0 into Q0, P1 into Q1, P0 into Q1. So ಇಲ್ಲಿ P1 of a commodity A ಏನಿದೆ 10, Q0 of commodity A 6. So 10 into 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 60. So ಅದೇ ತರ commodity B and C ಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. 12 into 10 120 and 8 into 12 96. Then P0 into Q0 of commodity A. So ಇಲ್ಲಿ P0 5, Q0 6. So 5 into 6 30. Then for commodity B 7 into 10 70 and commodity C 10 into 12 120. So then P1 into Q1. So commodity A ಗೆ 10 into 12 120. B ದು 12 into 8 96. Then C ದು 8 into 8 64. Then P0 into Q1. commodity A ಗೆ P0 ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ, Q1 12, 5 into 12 60. commodity B ಗೆ 7 into 8 56. commodity C ಗೆ 10 into 8 80.
and we need a total of all these multiplied values. So total is nothing but a summation. So P1 Q0 total ಎಷ್ಟಿದೆ? Summation of P1 into Q0 is equals to 60 plus 120 plus 96 is equals to 222. Then summation of P0 Q0 is equals to 30 plus 70 plus 120, 220, and summation of P1 Q1 120 plus 96 plus 64 280. Then summation of P0 into Q1 60 plus 56 plus 80, that is equals to 196. Yes. Fisher Idle Index number. So price index number of as according to the Fisher index number formula is what? Square root of summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into 100. So we have to enter the values as according to the formula. So formula ತರಾನೇ values ಅನ್ನು entry ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So square root of summation of P1 Q0 222 divided by summation of P0 Q0 220 into summation of P1 Q1 280 divided by summation of P0 Q1 196 into 100. Then we will get that square root of 1.00 into 1.43 into 100. Then simplify ಮಾಡಿದಾಗ square root of 1.43 into 100. So square of 1.43 in ಬರುತ್ತೆ 1.20 into 100. Then the answer is 120. Yes. So we found that price index number as according to the Fisher Idle index number is 120. So now we have to move towards the tests. That is, the first one is time reversal test, and next we are going to factor reversal test. So I have taken all the totals, that is summation of P1 Q0, summation of P0 Q0, and summation of P1 Q1, then summation of P0 Q1. First one is calculation of time reversal test. So as according to this test, we have to prove that P01 into P10 is equals to 1. So P01 ಮತ್ತೆ P10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. So P01 into P10 is equals to square root of summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q1 into summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into summation of P0 Q1 divided by summation of P1 Q1 into summation of P0 Q0 divided by summation of P1 Q0. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. See this, all the values as according to the formula values ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 222 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 222. ದೆನ್ 220 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, 220 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, 280 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, 280 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, 196 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ 196 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ then what we will get, that is nothing but P01 into P10 is equals to square root of 1. So ಇಲ್ಲಿ root 1 ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. Then
P01 is equals to P10 as proven as a 1. So the time reversal test satisfied that P01 into P10 is equals to 1. Next is calculation of factor reversal test. So as according to factor reversal test, we are going to prove that P01 into Q01 is equals to summation of P1 Q1 divided by P0 Q1. So ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ P01 ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಟ್ P01 into Q01 is equals to summation of P1 Q0 222 divided by summation of P0 Q0 220 into summation of P1 Q1 280 divided by summation of P0 Q1 196 into summation of Q1 P0 196 divided by summation of Q0 P0 220 into summation of Q1 P1 280 divided by summation of Q0 P1 222. So ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. So 222 cancel with that of 222. Then 196 cancel with that of 196. Then answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 280 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ 280 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 220 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 220 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ 280 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 220 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ 280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 220 whole square ಅಂತ. So then P01 into Q01 is equals to square root 280 divided by 220 whole square. So here we are going to cancel the root with respect to square. So root cancelled with square. Then answer ಏನಾಗುತ್ತೆ P01 into Q01 is equals to 280 divided by 220. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನನ್ನ P01 into Q01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0. So ಇಲ್ಲಿ summation of P1 Q1 value amount ಎಷ್ಟಿದೆ 280. So summation of P0 Q0 ದು 220. So ultimately we got what P01 into Q01 is equals to 280 divided by 220. The answer is that factor reversal test has satisfied that P01 into Q01 is equals to 280 divided by 220. Hope so you all get this. Thank you.